My name is RomanTsibulsky. Here you can find a tremendous range of equipment for pharmaceuticals production. If you don't have enough time to explore all descriptions or you didn't find the required equipment, the simplest way to find what you need is to get in touch with me by telephone, file your application and explain your needs. I will do my best to find an option that fits you. The site has two versions, Russian and English. However, equipment prices are the same in both versions. The prices and the catalog are displayed without the cost of delivery and customs duties in Russia. To obtain full cost of the chosen equipment, please send your application to me, and I will forward the detailed price to you. When you send your letter to the stated email address, I will be the person to receive it. My assistants only deal with transaction support. I personally discuss your needs with you and help you choose the right equipment. I'm engaged in supplying pharmaceutical equipment from China, India, South Korea and Taiwan to Russia and other countries. Every year I visit pharmaceutical exhibitions where I select the most reliable partners for equipment supplies. Very often my clients wonder why prices for certain equipment items in my catalog and prices for the same equipment they find in China are different. Let me reveal this secret to you. The case is that manufacturers copy the equipment models from each other. However, the quality of this equipment may differ dramatically. It is my policy to cooperate only with reliable suppliers who provide spare parts when necessary and have certain equipment models in stock at any time. Please be aware that I will not be able to supply spare parts for cheap and troubled equipment bought from disreputable suppliers. The best way to avoid problems is to choose a reputable and reliable partner who will ensure smooth supplies of spare parts and consumables. Equipment manufacturers constantly improve their quality level, so before you make your choice, it is worth discussing everything in detail with a reliable supplier. I am online 24/7 and will be happy to answer your questions and give you every possible advice. Добрый день, меня зовут Роман Цибульский, и я основатель и владелец каталога фармацевтического оборудования Minipress.ru. Каждый день в течение 17 лет я занимаюсь тем, что помогаю нашим клиентам в выборе, доставке и растаможке фармацевтического оборудования. Ежегодно я принимаю участие в выставках фармацевтического оборудования по всему миру. Моя цель – найти новые модели лучшего качества для моего каталога. В моем каталоге представлены таблеточные пресса, блистерные машины, дрожжировочные котлы, различное упаковочное и производственное оборудование, большой ассортимент лабораторных машин, компактных настольных вариантов для начала фармацевтического бизнеса. В любом случае, если вы не нашли нужную вам модель оборудования, обратитесь ко мне, и я представлю вам лучшие варианты. Я предоставляю своим клиентам не только информацию об оборудовании, но и данные по различным технологиям. В этом я очень хорошо разбираюсь и скопил огромный опыт, собственный и опыт моих клиентов. В каталоге представлены виды оборудования производства Китая, Индии, Тайваня, Кореи и также европейских производителей. Моя команда решает вопросы, связанные с выбором, закупкой, доставкой, растаможкой любого оборудования в Россию. Ежедневно вы можете обратиться ко мне по всем имеющимся средствам связи – телефону, скайпу, электронной почте. Я готов помочь вам с выбором любого фармацевтического оборудования, используя весь свой опыт и знания. Буду рад видеть вас своими клиентами.